I challenge all those people to bring evidence and indeed to go ahead and prosecute Honorable Senyoni, and we shall also take action. I am very aware that these are the same people that Secretary General is Museveni's son. These are the same people that claimed that the African Union. Exactly. Yeah. These are the same people that claim that Comrade Katana is working with SFC. You know, is a captain in the military. These are the same people that claimed that Museveni bought for me my bulletproof car. So until they give us evidence, we work on evidence. All the times we've taken action, we have done so with evidence. There are times when our party members have been involved in corruption, and we don't miss our words with corruption. Once we present evidence, we take action. So once again, I challenge them to present evidence against Honorable Senyoni for any action of corruption, and also challenge them to prosecute him. But then the Baganda say, Honorable Senyoni is right here. I don't know if you allow me to also ask him to answer the same question. Yeah, ombuziza oba polisi yategezeza nti bagenda kusalako ekitebe kyaffe. So titwategedde nti bagenda kujja, tugende ku makya nga beetolodde. Tebatuwadde ensonga yonna lwaki basazeko ekitebe kyaffe, oba oliawo banaabanukula mmwe bwe munaaba mubabuuzizza. Ombuziza ku kyenkya, okwekalasa kwenkya, oba nange n'abaamu. First of all, nabagamba ntuwagira, era nkize mutuwagira okwekalakasa kwa bannayuganda bonna. Bannayuganda naddala abavubuka baavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bagamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira, bali parties. Tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira, bali tribeless, era tebalina mukutya kwonna, bali fearless. Ekyo nno nkiwa ekitiibwa. Saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifuula nti kya NUP, abalala baleme kyenyigiramu. So kuno kwekalasa kwa bannayuganda bonna, nange ndi munnayuganda. So bwe muba mundabe temunneekanga, naye sinze nkukulembera, so ne bwe mutandaba mugende mu maaso, kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye, basazeeko ani. No, mugende mu maaso, oba mundabye oba temundabye, naye temwekanga bwe muba mundabye. Ekirala ombuziza ku kya Honorable Senyoni tebagambye, wabuddeyo abantu ne bagamba Honorable Senyoni bamuwa enguzi yakawunge kalamba ne miliyoni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abaali bavuddeyoko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni, baavaayo ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale, baavaayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagingulira, era ne bagamba nti yampiramu biliyoni ne biliyoni kasiri. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasoomooza olunaku lwa leero okuggyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Senyoni yenyigira mu buli bw'enguzi bonna, then tutekinge action iffe. Nakubasoomooza n'okubasoomooza kuba balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action, buli wenvuddeyo ne mbaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo, badde nkolera ku bukakafu kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi owa miliyoni nyingi mu komishoni, twakolera ku evidence. Era njagala evidence oyo, yenna ayina evidence oyo nga bajjayo babisa ku internet, mubise ku internet naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kye tukola. Naye era lwebairo w'omulamu tasamirirwa, Honorable Senyoni naye wali wano nandimusabye atulambulire mu nsonga ezo mu bulambuzi bwage. Mwebale ne mwebale. I believe before he takes that on, I want to thank you, the media. I was going to my office as a normal Monday, fully dressed. And first of all, I was blocked from Kalerwe. So we had to walk all the way up to the office and diverted up to Sabolokagwa Road. And my only weapon was my rosary, 7 sorrows. So as I approached, and many of you came because I wanted to really know why can't I enter my office and work. So immediately, one of the ladies police women, put on her jacket because I saw the target
the tag for the man. And then for her, she put on a jacket to camouflage, to cover her name. And I asked the question again, why can't I access my office? So this lady said, okay, what you do, go and answer it. We are going to answer it from the vehicle. And you saw that police car, which has that chiboxy. So they wanted to push me inside. And I want to thank all of you yet again, the media, because I'm sure if you are not, they could by now be in an unknown place. And I chose not to be arrested, not because I'm a coward, but because I was not informed of the crime I had committed. I asked, what crime have I committed? And when I was not informed about that crime, I fought to remain free by choice. By choice, not because I'm a coward. Actually, if I had committed a crime, or had been informed, I would have climbed that van and entered it. One, another one on my back, and so on. But they struggled in vain because I know there was a higher power with me. There was. And I want to thank each one of you for also making sure that I came here. We would like, therefore, to continue to condemn the unlawful occupation of our offices. We want to condemn the unlawful abduction without informing the people why you are arresting them and all their rights. The police, we condemn it. I'm going here straight to go and make a police statement because they... And many other. And I also know that whatever is on the leader of opposition is the usual diversion and wanting to create hatred about him. Okay, we will stand by him. Thank you very much. That is there goes our able deputy president. Maybe before I give opportunity to our leader of opposition, I would like to kindly ask our SE to give us a small brief of how we've ended up with our brother here. Ensi. Thank you so much, Mr. President. I also join others in, of course, condemning very strongly the blockade of our offices and the violations of human rights we've witnessed today. Our office has been turned into a military police barracks, which shows the cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the president said, we are meant to have a very big function. But today we were meant to have a press conference to set stage for that. Like the president said, we shall continue to mobilization committees all across the country. We have established a school of leadership and to have the best headquarters of any political party in Uganda and perhaps East Africa. We have also been able to expose the regime, that have seen sanctions and all that. But most importantly, we've been able to awaken the people. I think the greatest achievement of NUP and our president, Robert Chagulanyi, in this country has been to involve people like this. We brought him today. This has been the greatest achievement. People like him, who used not to be concerned about politics. This man here has been selling bananas in his city. But to see that he thinks that
he also has to get involved in politics, in knowing the direction of the country. That is the largest and biggest achievement of NUP over the past 4 years. Awakening the people, trying to involve them and to make sure that the party of Kihura is involved also in the politics of our country. So that's what I wanted to say. Muluganda, nange neyongera okuvumirira kye bakoze leero ebikolobero bye bakoze okukwata deputy president waffe bamukutte ng'omubbi ne bagezaako okumuteeka mu kamotoka mubalabye nga tebaswala ate ng'abasajja bebadde bamukutte ekimenya amateeka ekimenya obuntu n'ebirala byonna byonna bye bakoze naye nga bwe tubagambye olunaku lwaleero tubadde tubayise ku kitebe kyaffe okwogera ku myaka ena kubanga tujoze emyaka ena bukya twanjulira NUP eri abantu jana eno oba olugendo luno lubadde lwa kusoomoozebwa abantu bangi bafudde abalala bali mu makomera abalala babuzibwawo tukyagenda mu maaso n'okubabanja so olunaku olwo nga pulezidenti wabagambye twagala genda mu maaso n'okusaba kololo kubanga tukkiriza nti naffe ng'abannansi tulina obuyinza okukolera omuntu ogenda mu kooti oba mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya tujja kugendayo aka Equal Opportunities Commission naye tubadde twagala n'okwogera ku biki bye tutuuseeko ng'ekibiina okukunga bannayuganda okuteekawo offices ezakabi ezisinga mu 10 bwe twaviira mu kulonda kati basigagenda mu maaso n'obabanja n'ebirala bingi nnyo bye tugeze mu maaso n'okutuukako naye ekisingira ddala kye tutuuseeko nga NUP nga fuzi abaali nga tebibakwatako ensonga z'eggwanga lyabwe kaakati olwa NUP ne People Power twesanze nga abantu ba bulijjo benyigira mu by'obukulembeze oba ebifa ku nsi yaabwe kyova olaba olunaku lwaleero tuyise ono omusajja bwe mbadde mulaba trendinga ne tugamba abeere naffe ku lunaku oluno lwaki kubanga ono representinga miliyoni ne miliyoni zaali tebabiriimu tebaali tebakwatako nga tebibakwatako abavuzi ba bodaboda abaali kuki kakati bwe bogenda ku bodaboda stage boogera ku nsi yaabwe boogera ku nguzi mu parliamenti ono abadde omulimu gwe gwa kutunda amatooke bitooke eyo isinjiro naye kati bwe yawulira nti president Kyagulanyi ne NUP baze n'adduka emisinde mwagiraba n'amutuukako wakira mubongeko lwaki kakati ekyo ye achievement yaffe esinga era kwolwo olunaku bwe tunaaba tutaddeko kyekimu mu bintu bye tugenda kuba twenyumirizaamu nnyo okulaba nti twaleeta abantu abaali balowooza nti tebibakwatako kati ne bitandika okubakwatako mwebale nnyo mwebale. Thank you very much, Comrade SG. Nawe Uganda ojinako mugabo ng'oli Kayihura. Sebo Honorable Leader of Opposition. Awaga ina bayansi ngenda funa video naye njagibawa. Okay. Okusookera ddala okusookera ddala twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka ena kyatwanjula ekibiina kyaffe ery'eggwanga bingi Katonda ebyatusobosezza okutuukako okusomooza kubadde kuyitirivu abantu baffe battibwa bangi bali mu makomera bangi balina ebisago bingi ebitutuusiddwako naye twebaza Katonda nti weetuli era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo abakulembeze bano fenga abakulembeze omukulembeze omulonde oba ki abantu batuwazikako bwazisi maanyi gaabwe buyinza bwabwe era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo obukozesa obulungi naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo naye n'ekyo ekikulu ennyo ekimu naye tukyaliwo waliwo abaasooka okugamba nti abo jasi mbuyaga ekunta bagenda kuggwawo ne batukuba enzira eza buli kika ne batulisa ssente eza buli kika bingi bye bakoze naye tukyaliwo ate tweyongera maanyi nti tukyebaliza Katonda
era emyaka egiddako ate tugenda kyongereramu ddala. Bingi ebizze byogerwa olunaku lwaleero tubadde tulina okubeera Kololo, naye Kololo munaye tukyagirinze. Mu bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero tekisoboke tujja kulinda mutuwa olunaku olulala, kubanga wiikendi ewedde Kololo waliyo emikolo. Mu nnaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala gitegekeddwa abantu ab'enjawulo. So naffe twabagamba nti ffe tetulina buzibu olunaku lwe munaatugamba nti tewali kigenda mu maaso waleme kubeera olwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki, tulindiridde olunaku olwo tugende Kololo, buli omu gy'atera okugenda tujaguze nga bannayuganda. Ebigenda mu maaso mu paalamenti, njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazimuka amaaso, mwagamba nti politics tetujja girekera bannabyabufuzi bokka, bitukwatako bibakwatako nga bannansi, kubanga musasula omusolo tondoola buli kigenda mu maaso. Tuzze twogera ku nguzi, obulyake obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe eyo ne mu ggwanga, era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino, nga babanja embalirira, nga babanja omwenkanya. Kati nga bwe tulemera ku bintu bino, era muzze mulaba ababiremerako babakwata, abamu bali mu makooti babasibye, aba ne babiteekako zi propaganda ez'enjawulo. Naffe ng'abakulembeze munnange tekibeewuunyisa, nga bwe nzize ŋŋamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa, kyekigenda mu maaso. Baagala tusirike, abamu of course muzze mulaba babawambye, abamu bali mu makooti makomera. Kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo, katumusiiga akasa tumukube propaganda. Naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tumuzaabuza. Bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna ery'enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi, muleete, kubanga bazze bagamba balina zi audio, balina obujulizi. Bannange anaazina takuuba, bw'oba olina obujulizi bufulumye. Era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi nti Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki, wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bwe bazze bakola abantu abalala, kuba mugamba obujulizi mubulina. Naye tebagenda tusala sipiidi, tebagenda tumala mu maanyi, enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa. Era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail, propaganda, batukangekangemuko, mwagobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga, ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako sipiika wa paalamenti ne mugamba kakati gwe kikyoyagala, lwaki tondeka nenkola omulimu gwange? Agamba kakati bannamawulire mu bafulumye tebalina kubeera mu zikomiti meeting. Nennemerako neŋŋamba zino sente za bannayuganda ezimu ng'agamba ezimujja gipurezentinga, kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu, ez'entalo zibaddemu nnyo. Kakati bwe nafuuka leader of opposition neŋŋamba kakati abantu bano nja kubalabisiza ddala. Kati nabo kwe kuyiya amagezi gye bagezaako okuyiya. Naye nga bwe tuzze tugamba, bwe tugamba nti Honorable Mpuuga ne bakomishona baba ssente, obujulizi bwe buli, era nabo ssente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegerekeka, bakikkiriza. Bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi, obujulizi bwe buli tuzze tubalaga. Ate kakati sipiika n'okuvaayo yavuddeyo yali enwengo n'agamba nti tewali buzibu, omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi. Kakati naye akkiriza nti yeetaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga. So bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono Ssenyonyi yeeyita ki, katumufunire naye gye tumusiiga naye yali enguzi, muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka. Njagala basoomooza, naye kyesigenda kukola kwe kusirika. Ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omuwomusolo ne bazibba, gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga za nkukutu. Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo, alina olugezigezi lungi. Batuula eyo komishoni kati erina crime scene of crime. Kyongolaba tebampita kutuula mu mitinga ezo, jasigala nga njogera ku nsonga zino paka. Ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye kubanga bavudde nga bagamba nti kakati ku Lwokubiri tugenda kukumba nga tugenda ku paaliyamenti. Tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe, tewali akutte kisi, tewali azze kulwana, naye mu mirembe. Era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa Oweekitiibwa Ssekikuubo, naye batandika mukubako propaganda kubanga tutambuza censure motion y'abakomishona okubba ssente. Yayaniriza abantu abo bajja nti baze okwekalakaasa
Kulambaka wawese kikubo talabikako n'ebirala ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paaliyamenti sipiika n'abawuliriza. Kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo. Bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe bayingire paaliyamenti oba mwagala okubaaza wali alina kisi wali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu paaliyamenti banjule ensonga zaabwe ku budde obugenda mu maaso mu paaliyamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okuyimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera. Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we have incredible milestones that we have been able to hit. Of course, there's been challenges. Some of our people have been killed, others in jail, brutality, and so many other quandaries that we have grappled with. But we thank God that we are still strong. We have been able to inoculate into Ugandans the idea that power belongs to them. That's very important. And that's why they're rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible a fact that Ugandans have grasped. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating in a very formidable way our anniversary. We did ask for Kololo, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for them, let us know any other day. The other weekend, there were some activities happening at Kololo, some celebrations. In the coming days, we are told other groups have certain engagements. Even NUP, we have the right to be at Kololo, so we are waiting. We have not given up on that idea until they tell us, oh, we have finished whatever excuse they have put in place. We shall be patient and wait until we get to celebrate. Now, against bad governance, against corruption. Now, this has ceased to be a matter of just us politicians. And you know, whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Enyonyi here, if we arrest him, maybe the people will be angry or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back. But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said Honorable Mpuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And the money, for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy. She is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Senyonyi or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing COSASE, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker. Saying, now Senyonyi did these ones. Now keep the media out and so on. I said, no, we must expose this road. For some of the reports, we produced reports. And the speaker said, no, you will not produce that or present that report. Why? Because it was exposing the road. That's been the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly.
So they know if someone attends these meetings is going to disorganize us, he has lugezi and so on. I will continue having that lugezi. I will continue speaking out. So the propaganda, the diversions, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well. We have had them mobilizing themselves and saying, tomorrow they're going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day, I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Situkubo. You know, he's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully. We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to, because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests, and so on will keep happening, but that should not deter us. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Senyanyi, for making it very clear. Just to add a voice, ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Senyanyi? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption anyway. General Museveni said those who want to protest against corruption. But again, he denied us Kololo. That shows that he's not willing at all to fight corruption. In any case, corruption is his currency that he uses. That is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an interview that will now awaken the population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking. Finally, to all of you Ugandans, stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone. Bagende Kololo. Nayate Kololo, yajitumie nagamba, Kololo echazindu. Wanewakwadde bali mukolera emikolo emirala. Yagambye nti abantu abagala okwekalakasa nga balanyisa enguzi bazanya na muliro. Naye ffe tulowooza Museveni gwazanya n'omuliro kubanga abaana abodiringa nabo tobamanyi olowooza bonna bolinga gwe naye oli mu bagamba tukolagana bali babisiyaga. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe, abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni. Mutuleke tukole emirimu egy'okumulwanyisa egy'okumuggyako. Tuze tubasoomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti, ye nannyini poliisi. Era singa omuntu yenna ayina kufa abaddeko n'ebbala lyonna lyonna lye bandikozesezza. So tubasoomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean. Bw'oba toli clean baba bakumaliriza ensonga. Lwaki abantu bonna bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu babaako balwanyisa Museveni directly. So
engeri gye tubalwanyisa kale muleete evidence yonna yina erumika omuntu yenna kufa kumaliza nga mbazaamu amaanyi bannayuganda temutya tewali agenda bayamba mwina okweyamba ate muggule amaaso mulabe buli omu mulabe olw'ekyo kyali mwebali nnyo okutuwuliriza mwebali edda abasebe ne banyama. Thank you. Okay, abalungi abavadde naffe ku Sama Uganda president bw'ati enkuba ebadde mpitirivu naye nga president bw'atyo badde atangaaza olunaku olw'enkya